side. Geographically, it's not Turkish side. But it was Armenia. Armenia is the first nation in the world who adopted Christianity as a government religion. So in Armenia, 99% of the persons is Christians. So it symbolizes Mountain Ararat. So you can see it's small one and big one, like Mountain Ararat. Isto a altura daquela montanha. Aquilo é uma montanha ou estou a ver mal? Estás a ver mal, mano. It's a bit cloudy, that's why you cannot be seen, but it's very É uma montanha. When there is no Aquilo cloud, é uma montanha? essa mountain. The height is 5,106. Ցանկանայինք իմանալ հիմնական նպատակը Նունու Գոմեշը Հայաստան, ինչով է զբաղվելու այս օրին Հայաստանում, ինչու է ժամանակ։ What's the main purpose of your visit and what you're going to do these days while you're staying here? Well, first of all, thanks for your welcome, and it's a pleasure for me to visit your country and to be here in Yerevan. And the purpose of the visit is to meet my friend first, and then some other friends of the company Feed Construct, to have some meetings for possible of future partnerships between the company and some Portuguese company also. And of course, if we are here and the Euro under 19 is going on, I will be attending some games today to watch some good football. Նախ եւ առաջ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նման ջերմությունության համար։ Ես գտնվում եմ այստեղ ինքերոջ հրավերով, ինչպես նաեւ Feed Construct ընկերության հետ հանդիպման հետ կապված, որովհետեւ նախագծում ենք համագործակցություն Պորտուգալիայի լիգայի հետ, պորտուգալական կազմակերպությունների ուրիշ, եւ քանի որ Հայաստանում անցնում է մինչեւ 19 տարեկանների Եվրոպայի առաջությունը, անպայման ներկա գտնվեն խաղերին։ Մասնավոր այցելություն է, հա։ Այո։ Էլ ինչ տեսարժան վայրեր է այցելելու ու ինչ գիտեն Հայաստանի մասին, ինչև այցելել է։ What do you know about Armenia before you're coming? Well, it's not my first time. I've been here before, but just for playing national team in 2007, if I don't mistake. Of course, I don't know that much because I'm not good in geography. But it's always a pleasure to be here because I know that the people are very gentle and very kind and very hospitality, and I think we are in a way similar in both cultures between Portugal and Armenia are similar persons, and I can see since the day I arrived until now that the hospitality of everybody, and I'm very glad that everything is going well, and I need to thank all the persons involved in my visit because I'm enjoying a lot. And of course I can see that the country is growing. There's the government in terms of sport. I'm talking because that's the most important for me. In terms of sports, the football is growing, and you are having some good youth talent coming up, and I think it's important to support
the youth development, because after that, in the future, you will have stronger teams in the national team. Are you going to visit other places of interest? I think is the most important place to visit is this one, the most symbolic, and I'm glad that I'm here, and I can see all the city from here, and of course to be here is very symbolic moment for me, and I will visit. Well, I will go to the city now, and I will attend the matches today because there's 2 games to see today. And Portugal will play also, and Armenia after. Նախ եւ առաջ ուզեմ ընդգծեմ շատ ջերմ ընդունելություն հայերի կողմից, շատ նման ազգեր են հայերն ու պորտուգալացիները. Սպորտը նշեց, որ ֆուտբոլը զարգանում է, Հայաստանում կան տաղանդավոր պատանի ֆուտբոլիստներ եւ նշեց նաեւ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի ուշադրություն դարձվի մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացմանը, որովհետեւ դա է ապական եւ ազգային հավաքականի եւ մնացած հավաքականների հաջող մրցելույթները հենց ամեն ինչ սկսվում է մանկապատանեկան ֆուտբոլից. Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ հանդիպում չի նախատեսվում. Ես մի հարց տամ, այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշարձան եւ ծաղիկներ է խոնարհել, արդյոք գիտի ինչ-որ բան հայերի ցեղասպանության մասին, մաքսիմալ տեղեկատվություն անձամբ ես եմ տրամադրել, պատմել, ներկայացրել եւ դա կատարվում է իմ կողմից, իմ կարծիքով ցանկացած հայ կողմից եւ այդ ամենը ներկայացնելով, պատմելով Նունուի մեջ ցանկություն առաջացավ գալ. Can you say how it was that you decided to come here to the museum? Well, because I think it's important to respect and to the values of the countries, and if we have this museum and I think it's important for the people to visit and to remember always what happened in the past. So I think it's for me personally it's like showing my respect to the victims and to the country. Պորտուգալիայի հավաքականը Եվրոպայի առաջնության գործող չեմպիոնն է, կկարողանա կրկնել հաջողությունը եւ ովքեր են հիմնական մրցակիցները համարվում. What do you think the Portuguese national team, they are the champions, and what do you think? Yeah, under 19. Yeah, for sure, it's under 19. So what do you think? Can they repeat the same what they done? I hope so. I hope so. Of course, it's not easy, but they have a good team. Although a lot of players that used to play in this national team under 19 are not here because they are already in the first team of national team and under 21, and some of them are working already in the first team of the clubs. So the clubs decided to keep them in the pre-season training sessions. But they still have a very good team, as they show in the first game against Italy. Let's see today, because today is one of the difficult matches for them. But I think Portugal have chances to go very far into the semi-finals and also the final. Let's see how it goes. Մեծ մասը հավաքականից արդեն խաղում է 21 տարեկանների հավաքականում, կան ֆուտբոլիստներ, որոնք խաղում են ազգային հավաքականում, կան ֆուտբոլիստներ, ովքեր խաղում են իրենց ակումբների առաջին թիմերում եւ կան ֆուտբոլիստներ նաեւ ում չեն հենց այդ նույն բարձրագույն խմբի ակումբներում հանդես եկող, որոնք չեն կարող ներկա գտնվել, չեն հրավիրվել, ավելի ճիշտ ակումբների կողմից իրանք չեն թույլ տվել, որպեսզի ներկա գտնվեն այս հավաքին, այս առաջնությանը։ Բայց ամեն դեպքում նույն կարծում է, որ Պորտուգալիայի հավաքականը մինչև կիսաեզրափակիչ, եզրափակիչ հասնելու բոլոր շանսեր ունի եւ այսօրվա
խաղը Իսպանիայի հավաքականի դեմ շատ կարևոր է իրենց համար։ Եվ մի փոքր կարծիք հայկական ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի վերաբերյալ։ What can you tell about Armenian football in total and about national team? Well, I have to talk about Mkhitaryan, of course. He's one of the best, maybe the best player in Armenia. I know Gazarian also. He played in Portugal. And I know the guy that came from, he was born in Brazil, Pizelli? Yeah, Marcos Pizelli. How do you spell in Armenian? Pizelli. Pizelli. Yes. And I believe that the Armenian Federation has the political to develop the youth football because there's a lot of young talent here in Armenia, and they need to improve the facilities, the infrastructures, because the young players, especially the young players, they need good fields to play, good conditions to play, to develop, because only after that they can become better players and they can supply the national team to be stronger. Նորից կրկնվեց ասելով մանկապատանեկան ֆուտբոլի մասին, որ պետք է ուշադրություն դարձնել, Նունուն խոսեց նաև ենթակառուցվածքների մասին, դեռ մենք չենք հասցրել իրեն ներկայացուցիչ տալ մեր ենթակառուցվածքները, հույսով եմ ստեղից հետո մենք ցույց կտանք եւ նույնը կտեսնենք թե ինչպեսի դաշտեր ունենք մենք, այսքանը Եվս մեկ անգամ շեշտեց, որ շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել մանկապատանեկան ֆուտբոլին եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի Ֆեդերացիան բոլոր քայլերը անում է այդ ուղղությամբ։ Օրենքան մի օրվա այցելությունը երկու օր։ Just one. Պարզություն ստացավ։ Ինչ գրեց։ Ինչ գրառում արեց ինքը հիմա։ What you have written? Well, It is not secret. no, what I wrote is that unfortunately
It's good to have this kind of museum, this kind of place to remember what happened in the past. So and to learn how to become better and to don't repeat the same mistakes as the past. So it's good for the memory of the people that suffer with the massacres, and to show them our respect and to never forget what happened once here in this country, and to show as a bad example of humanity. Շատ կարևոր է այս ամենի արկայությունը, որովհետեւ մարդիկ տենում են, հիշում են, եւ շատ կարևոր է նման բաներ չկրկնվի։ Մարդկության մեջ նման բաները տեղ չունեն։ Իսկ ինչ որ ինքը լսել էր ու ստեղ տեսավ, մոտավորապես ինչ զգացում։ What you have heard from me and also what you saw, it's the same or Yes, it tells the same history that we heard and we read outside the country. So I think that we have all the evidence about what was happening here, and there was things that we hope that we will never see again in life. Իսկ ինչ կասի, երբ որ այսօրվա Թուրքիան ասում է, որ ցեղասպանություն չի եղել, ժխտում է ցեղասպանության իրողությունը։ Իմ կարծիքով նման հարցերի պատասխան իրանից ճիշտ չի ակնկալել։ Ինչ ինքը կարծիք կա։ What you think about մի հատ նորից չեք կրկնի ձեր։ Թուրքիան ասում է ցեղասպանություն չի եղել։ Turkey is saying that it didn't happen. What is your opinion? Well, I don't like to get involved in political because I think Football is out of politics. football is out of politics, and I think political is always messing with things around, and sometimes things get very dangerous because a lot of political comes into the situations. So I think that we can see a lot of evidence what was happening here, and of course it's a matter that both countries have to discuss, and there's courts also and juries to see and to decide who has the right in this situation. But there's a lot of things that we cannot erase from the past. So I think we must learn with our mistakes and become better persons after that. Մենք պետք է մեր սեփական սխալների վրա սովորենք ու հետևություններ անենք, այսինքն ամեն ինչ տեղի ունեցել է մարդկության ի նկատի ունի Նունուն, եւ ասում ինքը զերծ կմնա ինչ-որ քաղաքական ինչ-որ պատասխաններ տալուց, որովհետեւ ինչպես դուք գիտեք, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, ֆուտբոլը պոլիտիկայից դուրս է, քաղաքականությունից։